Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifat Indiati, NIM 192022411067. Di sini saya akan menjelaskan tentang strong and weak syllable. Nah, polysyllabic word. Salah satu syllable yang selalu lebih panjang dan diucapkan lebih keras, lebih stres dari yang lain disebut strong syllable. Nah, strong syllable itu punya vowel yang nggak dipunya sama weak syllable, dan sebaliknya weak syllable punya vowel yang nggak dipunya sama strong syllable. Nah, cara mengetahui strong syllable atau weak syllable dapat dilihat dari stresnya. Nah, kalau stress berarti itu strong syllable. Kalau unstressed berarti weak syllable. Nah, weak syllable yang hanya punya satu konsonan disebut syllabic consonant. Di sini ada perbedaan dari strong and weak syllable seperti yang tadi dibilang. Kalau strong syllable itu diucapkan lebih panjang dan lebih keras. Kalau weak syllable diucapkan lebih pendek dan lebih quiet. Kalau strong itu stressed, weak unstressed. Nah, strong syllable itu punya peak yang consisting of all vowel, seperti long vowels, diphthong, triphthong, itu termasuk, kecuali schwa, i, or u. Nah, kalau weak syllable sebaliknya, dia peak with vowel schwa, i, or u. Lalu strong syllable. Strong syllable itu kalau bagian peak-nya itu vowel dari i, a, u, dan the syllable diakhiri dengan koda, itu berarti strong syllable. Kayak contohnya let. L itu onset, T-nya koda. Jadi E-nya di peak itu termasuk. Jadi dia strong syllable. Misal kalau di swim, SW itu initial to consonant, I peak, M-nya koda. Berarti termasuk juga strong syllable. Lalu weak syllable. Weak syllable hanya bisa jika mempunyai vowel schwa, i, or i, u, atau i. Tapi itu di kondisi tertentu. Contohnya, ada weak final syllable diakhiri dengan vowel i. Misal di kata happy. Gitu. Kalau weak syllable can end with a coda if the peak is schwa, like open. Gitu. Nah, a weak syllable can have e as the peak only when the syllable doesn't end with a coda and when the following syllable begin with a consonant. Di kata architect hanya konsonan, nggak diakhiri dengan koda, itu diakhiri 4 final for consonant, kalau nggak salah gitu. Jadi dia masuk weak syllable architect. Lalu schwa. Differentiating vowels sound a weak syllable from a strong syllable must be done by thinking of the sound the vowel as when it's strong syllable. Contohnya di kata attempt yang pronounce-nya e in a strong syllable but e-nya in a weak one. If in a strong syllable attend, if in a weak syllable attend. This is the correct pronunciation. Attend is weak. The vowel I and U. The vowel I and U hanya untuk weak syllable. Itu terletak di antara I and I. U terletak di antara U dan U. I dan U vowel bisa diakalin karena diucapkannya mirip banget sama I, U di U, I di sit, and other time they sound closer to I di hilarious and U in U. I dan U sounds too closer when they present another vowel. Lalu di mana I bisa ditemukan?
the E or E, Y, in words that end with A or Y setelah satu atau dua konsonan, misalnya happy atau valley, happy valley. The E, A is prefix pre or de. If they precede a vowel and is unstressed, like break, upgrade. The E in suffix like eos and yet, when these suffixes have two syllables, like hilarious and appreciate. In unstressed, he, she, we, me, and be. In article, when lalu di mana U bisa ditemukan? In the U or O di kata you, to, into, and to when these words are unstressed and don't precede a consonant. In the U and O in the word true and woo when unstressed. Di huruf U in the word when the U precedes another vowel like influenza. Lalu di silabi konsonan, tipe alphabetic syllable. Di silabi konsonan, the consonant L, R, or any nasal consonant can be picked. L, R, or nasal consonant are pronounced as if there's the sound schwa before it. Example, battle. This actually transcribed with battle, B-A-T-L, but sounds like battle with A, like that. Then syllabic consonant L. Syllabic consonant L is weak syllable that usually occurs in a word that end with one or more consonant that precede L, like words battle and cattle. Then if the consonant before sebelum L is a alveolar consonant, t, d, r, s, z, n, j, d, then the L is dark L. Symbolic consonant L also appears in words that end with L or L, misalnya panel, and kernel. Then syllabic consonant N. Syllabic N is most commonly found setelah alveolar plosive t and d, atau fricative s dan z. Contohnya di initial position itu ada phonetic, di middle and final position itu bisa threaten. Then syllabic consonant R. Syllabic consonant R hanya bisa ditemukan di akhir kata yang menggunakan rhotic accent. Contohnya di rhotic accent particular sama bird. Kalau di non rhotic accent jadi particular and bird. I think that's all from me. Thank you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.